My project is called Bigufitiye Youth Program. To someone that speaks Kinyarwanda or understands Kinyarwanda, yes. If you guys wish me to speak in Kinyarwanda, that means whoever is close to that you. Maybe at least. They wanted me to speak in Kinyarwanda. It's fine. Yeah. It's fine. If she says yes, then we will. So, as okay. So, kuvuga my project yitwa Bigufitiye Youth Program. Ku muntu wumva Ikinyarwanda cyangwa kuzi Ikinyarwanda, izina rirasobanura Bigufitiye Youth Program. Iyi ni project natekereje ndi nyiranye seconda. Ni project nayitekereje kuko nabonaga yuko by the end of the day twabonaga okay, yes, so project yanjye project natekereje ndi muri seconda nko ndi kubabwira aho nayitekereje nuko nari mbizi ko biba bitandukanye cyane turi seconda tuba dufite byinshi dutekereza nitugera hanze tuzabona akazi tuzajya gukora which was different nabonaga abantu benshi bajya hanze nyine bikaba ngombwa ko bagomba kugira ngo batangirire. So that is when natangiye sinabitangiye project nabitangiye ngiye ku giti cyanjye ariko ndangiza high school narasohotse hari project yindi idasanzwe iriho yitwa Bigufitiye Program. So iyo project nayibonye mbona ni project yari ihariye ni project leta yari ifite gusa yari project ireba abagore n'abana icyo gihe. So ndavuga how about like ari ibintu by'urubyiruko muri rusange how about nyine ngerageze ngira ikintu nkora I give a hand cyangwa se mfashe kugira ngo iyo message ikomeze gutambuka ko hari ikintu bigeze kuvuga like regardless cyose impact dushaka kubona nitwiheraho. You can't expect the world to be better atari bihereyo because you are part of the world. So that is something I believed in. If I wanted to see change, I knew I would be the first to make that change. Ntabwo ndi expecting abandi bantu ngo baze bakore bahindura ibyo bintu njye nakinakoze. So ndi kweza background ya project ndi kunitekereje. So ubundi project yanjye nabwiza Bigufitiye Youth Program ni project iri specifically for the youth. By'umwihariko urubyiruko tugakwizigamira. Gusa njye I believed yuko by the end of the day the urubyiruko tuvuga ikirimi kimwe niko nabivuga mu Kinyarwanda we speak the same language. Ndiye ku giti cyanjye I would understand umujana ashakambira ikintu nacyumva neza because ndabizi neza yuko azi aho ndi kano kanya either icyo gihe nawe nikiri kunyuramo cyangwa se kinyuzemo cyangwa se ni ibintu biri kugenda bimuho nawe. So that is why I was like ntabwo ndabyumva neza kwizigamira ikintu nyine gihari aho ngaho ariko sinabyumvaga nawe n'inshuti zanjye n'abagenzi banjye ntabwo twumvaga ko ari ikintu gikwiye until nabonye umujana mugenzi wanjye ari kubimbwira until namubonye ndavuga aho about nanjye nange umusanzu wanjye cyangwa se ngire contribution nanga muri kugira ngo menyekanishe message kwizigamira. So yeah ngenda muri Miss Rwanda mfite project yo kwizigamira ndakomeza nyine ndayikomeza. So igihe ariko kuyikomeza mbere nanjye numva kwizigamira mumva ko ijambo riri aho ngaho namenye definition yayo cyangwa umwihariko wayo ariko nkoze research. Mu by'ukuri numvaga kwizigamira njye mbere numva kwizigamira ari iby'abantu bafite akazi numvaga ari iby'abantu bakuze ariko nakoreye research nkamenye ko there is no certain amount cyangwa ni amafaranga bwite ari kugira ngo utangiye kwizigamira nkamenye yuko na kuri definition yo kwizigamira cyangwa se kubusana no kwizigamira nta myaka nigeze mbonaho. So nahise menye ko ari ikintu kidafite imyaka kidafite amafaranga runaka ari ikintu twese tugomba kuba twakora. So bihera aho ngaho and I started off nangira kwizigamira nyine ndi kuvuga how about n'undi picture dufite ni kwizigamira n'iby'abantu ibyo bafite amafaranga. So niyo mpamvu project nyine sinakomeza nkita Bigufitiye Youth Program kuko naravuze how about umuntu atangira ku giceri kimwe yaba afite kuko biroroshye cyane kubona igiceri hari abavuga ngo tuzizigamira tutangira kubona amafaranga menshi twamaje kuri ibintu dushaka gukora asigaye tuzayizigamira. Then naje gusanga ibyo bitajya binashira iyo wizigamiye nane ufite cyangwa nacyo kintu ushaka kugeraho ntihandi hazi ikibazo kimwe kandi no turabaje numva tugira utuntu twinshi akazi njye kavuga ati kamuraho make nzayasubizamo nyuma. So nibwo navuze how about you ntangira ku kintu gito ahandi hari umuntu hari hano ajya kujya n'umbu birahari ukagenda ugasanga hari ibice biri aho ngaho nyine mu by'ukuri se bikoze mu rwego rwo kwizigamira yakoze ko imba karakantu gato nyine yashyiraho kuzabikoresha nyuma. So niyo mpamvu navuze how about utangiye kuri ibyo ngibyo twita ko ari bito kandi kwizigamira ngiye ku giti cyanjye numvaga bimeze nk'umuco. Kumva umuco hari igihe bakura bakubwira ikintu ukumva yuko nyine ntabwo ari ibintu bikurira muri ako kanya ariko the more ukura ubyumva the more ukura bagenda bikubwira the more you understand kandi iyo umaze kubyumva biba muri wowe ku buryo wajya no gukora ikintu
ndetse n'ubonye amafaranga iyo bimaze kuba umuco ni kuri ya level ugiyeho niyo waspending ndetse ntabwo wizigamiye n'akanya pe ahubwo bikora wumva nyine utameze neza ukavuga okay wait nenderiye ko ngomba kwizigamira aho ni handi biba byamaze kuba umuco so initially nashakaga ngo kwizigamira tuye kubyumva nyine tuye kubyumva n'igikorwa runaka tubyumve mu muco bitangire mu bantu bato bitangiye ku mwana muto akureba kwizigamira kandi ikintu ukuze wumva either ukirengagiza ariko ukizi so anyway byari ibyo ngibyo nshaka gukoresha kwizigamira bibe umuco bitaba igikorwa bitaba ijambo bitaba igihe runaka niyo mpamvu nahise iyo projet so ibyo ngibyo okay byose as I was saying ndageza kwihutisha amasaha so kugira ngo tugere muri open conversation that is when I get kubasubiza byoroshye nyine na wenda nshobora ndi gutambikira nabwo musanzwe muzi so iyo tugeze muri open conversation I guess niho umuntu ababwira ikintu ukeneye kumva mu by'ukuri so n'indi video kwizigamira gusa hari ikintu nkunda kuvuga hari ibintu bitatu nkunda kuvuga regardless kwizigamira ni projet yanjye ariko ibintu bitatu numva ko mu buzima for anyone to prevail cyangwa to beat the odds bazihari cyangwa to break the stereotypes bazihari nuko ibyo bitatu ngerageza ko ugomba kubifite so buri hantu hose ngiye bagiye kugenda kuvuga projet yanjye ariko iyo maje kuvuga projet yanjye n'ibyo bitatu kenshi nkunda kubirenzaho so ibyo bitatu nagiye kure ni amagambo atatu usanzwe yes amagambo ni 3 words usanzwe twumva ariko the more you get to understand them the more biguhindurira ubuzima so ikintu cya mbere navuga self worth cyangwa agaciro ikintu cya kabiri ni vision cyangwa intego ikintu cya gatatu ni discipline so yes kwivuga gutya ndabacanze bose mwibaza kubivuga ibyo ngibyo bihuriye na projet ibi nyine ibibazo bize bacanga ndi kubyo gusa impamvu ari ibintu bikunda kugendana njye I believe okay let's say kwizigamira dependence level yacu iri hejuru cyane so ibyo byose biramutse bibaye ni handi usanga umuntu waragize amahirwe yo kubiyakoresha neza niyo mpamvu ibyo bintu tukunda kubijyanisha yes twumvishe kwizigamira I believe ko mwabyumvishe ariko se nanone niyo twizigamiye ni iki kiriwe n'impamvu yacu cyangwa tugere ku hantu dushaka kugira niyo mpamvu nkunda kuvuga ibyo bintu icya mbere navuze self worth ndi kuvuga hano dufite igihugu cyiza pe hari igihe twaje tuganira ariko ngo nyine ibintu biba muri hayiti biba bitandukanye ndi kumbwira the difference hari y'uburyo leta ifata abajani ba hano n'uburyo leta ifata abajani ba hariya so kuvuga ibyo bintu ni ikintu nategerejeho nyuma nyine ndavuga wait ibi ni ibintu twumva yuko hari abantu twibwiye ko ari ibintu byakwiye ko ari gutya bimeze igihugu cyose ko kimeze gusa ibihugu byinshi birananiwe gutya bimeze so aba ari ikintu kibabaje cyane kubona ufite igihugu cyiza nk'iki ufite umutekano ufite iki then ukaba utazi self worth yawe cyangwa ukaba utazi agaciro kawe ukaba usanga ibintu byose ari kugukorera mu by'ukuri ni ibintu nkunda kuvuga ko we should match the expectations z'umuntu ntabwo ari abantu bakora ibintu byose batuvuganira bigeze gutya baduhereza a free space to speak baduhereza ahantu nk'aha then we end up disappointing them by gukora ibidakwiye ibitatwubahisha so ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya yuko us personally we are amazing nyine twebwe ku giti cyacu abantu nabita barenze batabona so kubanza kumva yuko wowe ku giti cyawe uri umuntu ukomeye kandi ikintu cyose uharaniye niba umaze kumva icyo kintu umva yuko n'ikintu cyose uharaniye wakigeraho kuko urashoboye kuko regardless cyose umuntu azakubwira hari ama-stereotypes ahari hari ama-stereotypes tugira ukumva ngo umuntu ngo wenda uva hano umuntu uturuka hano biba bimeze gutya iyo utaberetse itandukaniro they keep on saying that so more of kumenya iyo umaze kumenya your self worth bituma nta kintu kiza mu nzira yawe ujye niko bifata iyo umaze kumenya agaciro kawe ukamenya aho uhagaze ukamenya icyo ushaka nta kintu kiza mu nzira kuko by the way bitewe ubizi ko kabisa icyo uri kumbwira cyose I don't even care kuko ndabizi ko ndi umuntu wese kandi I know I have the capacity in me cyangwa mfite ubushobozi muri njyewe bwo kuba nagira ahantu ushaka ikintu cya kabiri navuze ku intego ndi kuvuga as in people always abantu baravuga yuko nyine utazi iyo yava namenye yajya so which makes sense
if let's say uvuye hano ugiye ku muhanda, that means if you're not sure ikintu ushaka kugenda kureba ku muhanda, umuntu wese uri buze kugaburira mu nzu ari mu nzira, you end up talking, muravuga, like you move around, that means ko bizagutwara igihe kinini uhagera, ushobora kuhagera yes, ariko bizagutwara igihe kinini kurusha undi wavuye hano ari determined, avuga ngiye kugenda ni iki kintu ushaka. So I believe you ufite intego, it's always good kuba clarity mu kintu ushaka, ku buryo uvuga ati a quick example, ndabiharanira yari amasomo bakora mva bari muri byinshi bitandukanye, ndemera bimvune mbikore mbigire iki, ariko which was different, hari n'umuntu uvuga ati okay ikintu cyose mbona ni cyo ngicyo, so ino urugendo ndi kubahereza, ariko I'm saying yuko akenshi iyo uzi icyo ushaka ukigeraho pe, kuko you're not willing to settle for less, you're not willing to settle for less to fit in for someone else because you know where you want to go. So that is the second thing, which is discipline. The above all would be nothing, not discipline of it. Like that is my opinion. And even in so if you just say now not discipline of it. Yego. Nabyita n'igihe tugezemo hari ibintu byinshi biri kuza. It's either you run to catch the bus, cyangwa you sit down. Hari ugusenga no gusenga bisitansiga no kwikangurira gufata iyo bisi tagusiga. So akenshi banabikora bashaka kugira ngo just to fit in. Hari ibibazo byinshi bihari, ibibazo bya depression. Yeah. They do this just to fit into the society kugira ngo mbe ko they're important, kugira ngo mbe ko inshuti zabo zikabajajinga. Let's say uri muri click, abantu bose wenda nicyo kintu bari gukora kwitukuza kugira iki, obviously now uzabikora. So I don't usually say this when bibwira umuntu biri personal. What I always say is first understand. Nyine ndi kuvuga bantu menye ibi bintu ndabikora se birangiza, ndabikora sundi biramarira iki. That is something I always say. Ntabwo nagenda ngo mpuze abantu muvuge ngo ntabwo ari byiza ngo ntabwo bigize iki, kuko that is their life. I never know what they're going through. That is why ntabwo nzi ibyo ari kunyuramo. That is why ikintu cyose mubona mbabwira ndavuga bantu menye ibi bintu se niba ndi kubikora Yesu ari kubikora ndabyumva, ariko se birakumara iki mu buzima, birakugeza ese mu buzima. So I guess that is something I always keep in mind. And ahantu hose nabona chance yo kuvuga n'umuntu umeze gutyo ndamubaza okay, I don't judge, ntabwo mbingiye mvuga ngo ndi kumujudge kuko I never know what's going on with him or her. So nyine mubwira mu byo kumva niba ukora kuri kino kintu, are you certain yuko bino hari ahantu uri kugeza, are you sure yuko hari ikintu uri kugezeho. Hanyuma bijyanye na project yawe yaratangiye cyari mu nyigo yari y'igiceri. Yeah, yaratangiye. I believe we have the capacity in us to get whatever we put our hearts to. I'm only taking 3. So the first thing that pops to your head, if there's a topic that, no, put your hand up, no cheating. Are there any topics, very niche topics, that you guys want to learn about in the entrepreneurship space? Yeah. NFT. Okay, that's a good one. I currently live in Miami, and it's one of the fastest advancing spaces in NFTs. That's a good one. I have NFTs. All right, 2 more. Anyone? Okay. I prefer to recommend. Like, which one would you recommend? That's a good question. Actually, makes sense. I think social media marketing is a good one because, again, it puts you on an even playing field, and if you understand advertising on those, it's easier for you to sell on a global scope. Yes. So was online. Well, that's me. Yeah, I would say social media marketing and then localization. So the localization is a word that's used to describe kind of what you were saying, where you said, how do you keep things localized while having a global reach?
So I use the term globalization to basically describe the implementation of global structures on a local market without distorting the actual initiative and the heritage and the culture. To ask you a question, as Mixed Heritage Global, what are you going to do to put, there's an issue for Africans, like in the UNESCO World Heritage, to not be recognizable, like African country. When we see in UNESCO World Heritage, we didn't find many African countries, historical sites that have been recognized. So in your agenda, what are you going to do to put Africa on the level like European Americans in UNESCO heritage? So that is one of my initiatives to basically show these countries in a positive light so that people on the other side of the world, people all over the world can see what you guys have to offer. So that's what I was talking about when I was answering her question. Actionable projects that I have. So I'm actually part of the Haiti Rwanda initiative right now, where they're actually connecting businesses and business entrepreneurship. They're connecting businesses and business entrepreneurs from Haitian and Haitian American communities to come collaborate, cooperate, and exchange with Rwanda. This is something that can be done in any country. It can be the Haiti, Congo, it could be Haiti, South Africa, it could be anywhere, but we're starting here in Rwanda because it's something that we can build a blueprint with and it can be replicable. I'm also looking to do a project in South Africa. So there's Africa, is it called Africa Month? Just Africa Month in May? African Month, right? Yeah. Okay, so May is African Month, and it's also Haitian Heritage Month. And so what I'm doing is I'm going to be going and memorializing. Do you guys know about Freedom Park? Freedom Park? In South Africa? Yes, it's a historic site, and what they do is they have the name of liberators on walls from different countries based off of their fight for independence throughout their existence. I went and Haiti had one name, and I said, that's weird. Cuba had 200 names, South Africa had thousands of names, and not everyone had their names based off of the freedom pursuit. And so a historian, I talked to him and I asked him, I would like to see, he said, oh, I love Haiti, I love your country. I said, then why do I only have one name on the wall? And he said, he struggled to get in touch with the embassy to get the names on the wall. And so I'm going to be working on a project with them to get Haitian names on the wall, but at the same time, we're going to be celebrating the Pan-African, just everybody's existence. We're going to do 3 days in South Africa. I'm going to be doing safaris. I'm going to be doing the rural communities and things that, again, you have to show the world what you have to offer, because you have to realize these Western cultures, they somewhat distorted your story, and we are here recreating our stories and having our own voices. And so overall, that's the objective of these projects that I'm doing, and that is how we're going to change the narrative. And then eventually, as things catch on, people see the value in these spaces, we'll be added to different lists, we'll be added to tourism sites, we'll be top 5 places to visit in Africa. You're gonna see I went to Africa and I went to Rwanda, and you're gonna see that and you're gonna be like, oh, how did that happen? It's because all of us used our voices to promote ourselves in the way that we should be. Best political state, and so I was unable to actually enter the country from that time. I am planning on going back very soon, and I don't want the inhibition, or I don't want us to be inhibiting ourselves. I'd rather be able to enter that space and, again, not put myself at risk given the political factors, but allow us to continue to grow as the rest of the world does. I had a big village behind me to help raise me because I was one of the first
born in America. And they were like, we don't know what's gonna happen to this weird kid, but we gotta figure it out. And so with that, I was able to be uplifted in a lot of spaces. And I want everybody to have that feeling. I want everybody to know that they are truly invincible and they can do anything they put their heart to. And so always remember that you are different. Remember that you're special in that form. Because not everybody is in this earth to be the ones creating the original ideas, to be implementing and creating these things that people have never seen before, and you guys are. And so stay true to yourself, stay strong in your entrepreneurial spirit, and never, ever, ever let anyone outside of you tell you that your vision is not enough. Because that is something that's gonna happen, and it's not because they're doubting you, it's because they don't understand. You guys are gifted, and so don't forget that, okay?